Visiting another temple today afternoon that is known as Thanjai Mamani Koyil. సో ఇంకొక గుడి మనం వెళ్తా ఉన్నాం ఈరోజు సాయంత్రం తంజై మామణి కోయిల్. The speciality of this Divya Deshan is it is 3 temples, but collectively these 3 temples make one Divya Deshan. సో యాక్చువల్లీ తంజై మామణి కోయిల్ వచ్చేసి 3 గుడులు అయితే ఈ 3 గుడిలో ఒకే దివ్యదేశంగా పిలువబడుతుంది. So the darshan is credited in your name only if you take darshan of all the 3 deities in these 3 temples. సో ఈ 3 గుడులను మీరు భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవాలి. అప్పుడే మీరు ఆ 3 గుడులను సేవ చేస్తే ఒక దివ్యదేశం విజిట్ చేసినట్టయితే. So the Lord is known by 3 names in 3 separate sannidhis. In one temple he is known as Neelamekha Perumal. In the second temple he is known as Manikundra Perumal. And the third temple he is known as Veera Narasimha Perumal. సో 3 గుడులు ఉంది. ఒకటి వీర నరసింహ పెరుమాళ్, Manikundra Perumal, Neelamekha Perumal. So why there are 3 sannidhis? Why the Lord came in 3 different forms? There is a wonderful pastime. అందుకే దేవాది దేవుడు 3 రూపాల్లో వచ్చాడు అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయం. So what happened long back, Vasishta Rishi had one son by the name Shakti. సో వశిష్ఠ మునికి ఒక కొడుకున్నాడు, ఆయన పేరు శక్తి. So something happened, it's a long story, I am shortening it. Shakti was killed by one Rakshasa, and Shakti's wife was all alone. Shakti got killed. Who is Shakti? Vasishta's son. So he got killed, and now only his wife is there. So Vasishta Rishi is so much, in pain because my son died. There is nobody to continue the parampara vamsha. So he thought, I will also leave my life. So when Vasishta Rishi was going to leave his life, this lady also followed him because she also doesn't have anybody. So like that, both of them are walking. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, శక్తి వశిష్ఠుల వారి కొడుకు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయనకి చాలా బాధ కలిగింది వశిష్ఠ మునికి. సో వాళ్ళ భార్య కూడా ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది. సో ఇంకా సంతానం కంటిన్యూ చేయడానికి ఎవరు లేదనేసి చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా తను కూడా వైరాగ్యం చెంది నేను కూడా నా శరీరం త్యాగం చేస్తాననేసి నడుచుకుని వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఆమె వెనకాల సో శక్తి వాళ్ళ కొడుకు భార్య కూడాను ఆయన ఫాలో చేసుకుని ముందుకెళ్ళింది. So Vasishta Rishi is walking in front, and his daughter-in-law is following from behind. So when he is walking, suddenly he heard Vedic chanting from somewhere. సో వశిష్ఠ ముని ఇప్పుడు వెళ్తూ ఉంటే తన కోడలు తనకి వెంటనే వస్తూ ఉంది. ఆయన ముందుకు వెళ్తే ఉంటే అక్కడ వైదిక మంత్రాలు పఠించే ఒక శబ్దం వినబడింది. So it was a forest area, and Vasishta Rishi was wondering who is chanting Veda mantras here. సో వశిష్ఠ ముని కనిపించింది, ఇది అడవి ప్రాంతం కదా, ఇక్కడ ఎవరు వైదిక మంత్రాలని పఠనం చేస్తా ఉన్నారు. And when he closely listened, he understood that the Vedic chanting is coming from the stomach of his daughter-in-law. సో ఈ వేదిక మంత్రాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తా ఉంది అంటే, సో తన కోడల ఒక గర్భం నుంచి ఈ శబ్దాలు వినబడుతుంది. So how is it coming? Did she swallow Kirtan Dun machine? How the sound is coming from her stomach? Because she is carrying the baby of her husband Shakti. Even she doesn't know. సో ఆమెకు తెలియకుండానే ఆమె గర్భవతి అయింది. సో శక్తి కొడుకు కాబట్టి ఆయన వైదిక మంత్రాలు జపం చేస్తున్నాడు గర్భంలో ఉండేలాగా. So immediately Vasishta Rishi decided, I will not leave my life. సో అప్పుడే వశిష్ఠ ముని అనుకున్నాడంట, నేను నా జీవితం త్యాగం చేయను. Why? There is Vanshodharaka is inside the stomach. That too, this boy is super brilliant. Even inside the mother's womb, it is already chanting Veda mantras. సో ఆయన అక్కడే నిర్ణయించాడు, సో నేను శరీరం త్యాగం చేయను, ఎందుకంటే ఈ పుట్టబోయే అబ్బాయి వచ్చేసి చాలా గొప్ప మహాత్ముడు.
So that boy came out and he is none other than Parashara Muni. And Parashara Muni is the father of Vyasadeva. సో ఆయన ఎవరు? తల్లి గర్భంలో ఉండేవాడు పరాశరముని. సో పరాశరముని కొడుకే వ్యాసదేవులు. So when Parashara Muni was a boy, he was always with his grandfather. Who is his grandfather? Vyasa or Vasishta? Vasishta. Vyasa is Parashara's son. So when Parashara was a small boy, he was always with his grandfather because anyway he doesn't have his father. So his grandfather used to tell him lot of bedtime stories. సో వశిష్ఠుల వారు ఏం చేసేవారు? సో ఆ పరాశర తండ్రి లేదు కాబట్టి అబ్బాయి ఎప్పుడూనో తాత దగ్గరే ఉండేవారు. సో తాతగారు ఏం చేసేవారు? రాత్రి పడుకునే టైంలో సో చాలా పొడుపు కథలు చెప్పేవారు అబ్బాయికి. So what kind of stories Vasishta used to say? Alice in Wonderland, Cinderella? No. He told his own stories. Mainly all the things that happened with him when he was with Lord Rama. సో ఆయన ఏ కథలు చెప్పేవాడంటే వశిష్ఠముని సో రాములతో జరిగిన ఒక పాస్ట్ టైమ్స్ లీలలు ఏముంది ఆ లీలల గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడేవారట. Because Vasishta Rishi is so fortunate that he saw the entire pastime of Lord Rama because he was the Kulaguru of Dasharatha. సో ఆయన వశిష్ఠుల వారు కులుగురువు కదా, సో ఇక్ష్వాకు వంశంలో. అందుకే ఆయనకి రాముని ఎంటైర్ హిస్టరీ సో పుట్టినప్పటి నుంచి ఆయన లీలలు పరిపూర్ణమైన లీలల గురించి తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి అదే లీలల గురించి వివరించాడు పరాశరముని. So by everyday hearing Ramalila, this boy grew up and he had a desire that I should also be in the vicinity of Lord Rama. I should also have darshan of Lord Rama. Like that all those desires came up in this boy's mind. సో ఆ అబ్బాయి కూడాను రోజు రాముని గురించి వింటూ రామాయణం కథలు వింటూ ఆయన కూడా కోరికలు పుట్టుకోండి. సో అలాగే అసోసియేషన్ నుంచి సంగత్ సంజాయితే కాదు. సో ఆ అసోసియేషన్ తీసుకోవడం వలన ఆయన కూడాను అలాంటి కోరికలు కలిగింది. నేను కూడా రాముల వారి స్వయాన దర్శనం చేయాలి. So nowadays there are many mothers and fathers during bedtime they will switch on the TV. Beta dekho bedtime story. You know that is a very bad practice. Don't give them mobiles. Don't give them switch on the TV. Actually you should tell them stories about Lord Rama, Krishna, all those stories. సో పిల్లలకి సామాన్యంగా పడుకున్నప్పుడు మనం టీవీ ఆన్ చేసి కార్టూన్స్ అది ఇది చూపుతాము, మొబైల్స్ ఇచ్చేస్తాము. సో ఇది ఒక మంచి ప్రాక్టీస్ కాదు. సో పిల్లలు పాడైపోతారు దీని నుంచి. సో మనం కూడాను రాముడి కథ, కృష్ణుని కథ, సో దీని పట్ల ఎక్కువగా మనం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని వాళ్ళకి కథలు చెప్పాలి అని. Did your mother tell you Rama story? No, huh? See? So when you teach them all these stories, they will have bhakti in their heart from the very childhood. సో ఈ కథలు చెప్తే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే భక్తి అనేది వస్తుంది. So anyway, his grandfather said, you do tapas. Lord Rama, Lord Vishnu will come and give you darshan. You know. So he taught him how to do tapas. సో వశిష్ఠులు వారు తపస్సు ఎలా ఆచరించాలి అనేసి పరాశరమునికి చెప్పించారు. సో అలా తపస్సు ఆచరించడం వలన రాముల వారి దర్శనం అవుతుంది నీకు అనేసి చెప్పారు. So Vasishta Rishi taught him everything, and Parashara was thinking, if I have to do uninterrupted tapas, then I should not be disturbed by thirst, hunger or tiredness. హరే కృష్ణ, కొంచెం సైలెంట్గా ఉండండి. సో నేను నిరంతరంగా తపస్సు చేయాలి అంటే ఆకలి, దప్పిక మరి సో అలసిపోవడం అనేది ఉండకూడదు అనేసి ఆయన కోరుకున్నారు. So what he did, Parashara Muni went to Devaloka and took some amrita in a kumbha and came. సో పరాశర ముని ఏం చేశారు? స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి అమృతం తీసుకొని వచ్చారు. We go to the local shop and eat some chavana prashan, no? So he went to Devaloka and took amritam and came in kumbham. సో ఆయన పరాశర ముని ఎక్కడికి వెళ్ళారు? దేవలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ అమృతం తీసుకొని వచ్చారంట, ఒక కుంభం. It was Diwali time, buy one get one free offer he got.
So he came with Amritam and he drank some Amritam and he sat near the side of a pond. You know, that pond was very special. She was none other than Viraja river. She has come here and she is in the form of a pond meditating on the Lord. And in order to safeguard her, Garuda Dev is also staying beside her. So this Parashara Rishi came to the bank of this pond, drank some Amritam, and some Amritam was remaining in the pot. So what he did, he immersed that Amrita Kumbham inside that Viraja pond. సో పరాశరమని అమృతం తీసుకున్న తర్వాత సో అక్కడ ఒక విరజ కుండం ఉంది. ఆ కుండం దగ్గర విరజా నది ఏం చేసింది, కుండ రూపం తీసుకొని ఆడ తపస్సు ఆచరిస్తూ ఉంది. పరాశరముని కూడా అక్కడే వచ్చారు తపస్సు ఆచరించడానికి. ఆ ఒక కుంభం, ఆ కుండంని ఎవరు కాస్తున్నారు? గరుడదేవుల వారు కాస్తున్నారు. See, we were in the position of Parashara Muni. What would we have done with the remaining Amritam? Kept in the fridge and drank tomorrow. No? But he did not do that. He did not give it to anybody. Matajis will give husbands. Which year we are in? They may give their children. Husbands, I doubt. So, he immersed the kalasham inside the Viraja pond. Why did he do that? Huh? Whoever touches that water, they Viraja pond. Virija pond, normally the Vaishnavas will go there so that the Vaishnavas will get that. Yeah, so he thought, let everybody benefit. Whoever comes and drinks that water, they'll become free of thirst, hunger, tiredness. సో ఎందుకు ఆ కుంభం వదిలారు నీళ్ళు అంటే, సో ఎవరైతే ఆ సరస్సు దగ్గర వస్తారో వాళ్ళందరూ ఆకలి దప్పిక నుంచి వాళ్ళు దూరం అవ్వాలి అనేసి ఆయన కోరుకున్నారంట. So what happens is, when there is summer, the entire area around this Viraja pond will get dried up. But Viraja area will be very cool. The pond water will never dry up. సో ఆ అమృతం ఆ కుంభంలో పడింది కదా, ఆ కుండలో పడింది, సరస్సులో పడింది కాబట్టి మొత్తం ఏరియా సమ్మర్ సీజన్లో డ్రై అయిపోయేది. అయితే ఈ యొక్క కుండం మాత్రం పచ్చగా ఉండేది. So many people got benefited because of this pond water. సో చాలా మందికి బెనిఫిట్ దొరికింది ఈ పాండ్ వాటర్ నుంచి. So the news spread everywhere that in Viraja river there is always water, and if you drink you will become very energetic, like if you drink Bonvita and all, free of cost. So everybody started coming to drink Viraja water. సో అందుకే ఈ యొక్క సందేశం అన్ని చోట్ల ఈ ప్రచారం జరిగింది. సో ఎవరైతే ఈ నదిలో నీళ్లు తాగుతారో వాళ్ళు శక్తివంతులవుతారు, వాళ్ళ ఆకలి దప్పికత తీరిపోతుంది అనేసి సో అందరికీ మెసేజ్ పోయింది. అందరూ వచ్చి బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నారు ఈ కుండం దగ్గర. So the message reached 3 asuras also. Their name was Thanjaga, Dandaga and Taraka. సో ఈ యొక్క సందేశము అసురులు కూడా వెళ్ళిపోయింది. సో తంజక, దండక, తారక అనే 3 అసురులు కూడా వచ్చారు. They also started coming and drinking the water and nicely hitting other Vaishnavas. సో వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు, సో ఈ యొక్క కుండం దగ్గర రావడము, సో బాగా నీళ్లు తాగడము, వేరే వైష్ణవుల్ని శిక్షించడం. Their only pastime is they will daily come, drink nice water, and whoever rishis are meditating, they will disturb them. సో వాళ్ళు ఒకే కార్యం ఏంటి అంటే బాగా ఇక్కడ నీళ్లు తాగడము, వేరే వైష్ణవులకి ఋషులకంతాను తొందర ఇవ్వడం. And the person who got disturbed most was Parashara Muni. He immersed the Amrita Kumbham there. సో ఎవరికి ఈ చాలా తొందర ఇచ్చారంటే పరాశరమునికి చాలా తొందర ఇచ్చారు. So Parashara Muni is thinking, now what to do? These asuras are doing havoc. So then, whenever the devotees are in trouble, immediately what they will do? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Parashara Muni did Hari Bhajan, chanted Harinam, and the Lord appeared. సో పరాశర మునుల వారు ఏం చేశారు, అక్కడ హరిభజన చేశారు, తద్వారా స్వామివారు వచ్చారు.
And the Lord appeared as Neelamegha Perumal. సో ఇక్కడ స్వామివారు ఎలా వచ్చారు? నీలమేఘ పెరుమాళ్ రూపంలో వచ్చారు. And the first Asura came. His name is Thanjai. సో మొదటి అసురుడు వచ్చాడు తంజక. And he started fighting with Neelamegha Perumal. సో ఆయన యుద్ధం చేశాడు నీలమేఘ పెరుమాళ్తో. So from morning till evening he will fight with Perumal. తెల్లారి నుంచి రాత్రి వరకు యుద్ధం చేస్తాడు స్వామివారు. Then in the evening he will tell the Lord 5 minutes break, and then he will disappear somewhere. And the Lord will wait where he is going for taking break. సో రాత్రి అవ్వగానే ఆయన 5 నిమిషాలు నాకు బ్రేక్ ఇవ్వండి, మళ్ళీ వచ్చి యుద్ధం చేస్తాను అన్నాడు. So the Lord thought maybe coffee, bhajis or cheese. Poor fellow, let him go and eat and come. Masala vada. Oh, iskon prasadam. సో ఆయన బ్రేక్ తీసుకొని ఎక్కడో రిఫ్రెష్మెంట్స్ కోసం వెళ్తా ఉన్నాడు అనుకున్నారు. So the Lord is so much, fully working hard and fighting with this fellow, and this fellow becomes tired. Evening when sun sets, he will say, I will take a break. After break, he is coming fully energized, and the Lord is very tired. సో ఆయన ఏం చేశాడు, ఆ బ్రేక్ తీసుకొని ఆ కుండంలో పోయేది నీళ్లు తాగేసి రావడము, మళ్ళీ శక్తివంతుడు అవ్వడము, సో యుద్ధం చేసాక మళ్ళీ రావడం, ఇదే జరుగుతా ఉంది అని స్వామివారు చూస్తా ఉన్నాం. So the Lord is wondering how this fellow is becoming so energetic. Then what he is doing? He is going and drinking that Viraja water. So then the Lord thought, then something we have to do. So what the Lord did, he took the form of a Hamsa bird. సో స్వామివారు ఏం చేశారు, హంస రూపం తీసుకున్నారు. And Hamsa has got a special ability. What is the ability? Dividing water and if you mix water and milk, it can suck only milk. Like that, this Hamsa has got a special ability. If you mix water and Amrita, it can take only Amrita. Haribo! సో స్వామివారు ఏం రూపం తీసుకున్నారు, హంస రూపం తీసుకున్నారు. హంసకి ఉండే ఒక గుణం ఏంటి, పాల్లో నీళ్లు మిక్స్ చేస్తే ఒకటి పాలు మాత్రం నీళ్లు వదిలేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ అమృతము నీళ్లు మిక్స్ అయింది కదా, అమృతం లాగేసి నీళ్లు మాత్రం వదిలేస్తుంది. So the Lord drank all the Amritam. సో కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, సో మొత్తం అమృతం లాగేశాడు హంస రూపం. So next day also this Thanjai came for fighting. Okay, let's start. సో ఆ తంజాయిని రక్షించడం మళ్ళీ వచ్చాడు. And evening he said, tea break. సో మళ్ళీ ఈవినింగ్ అనుకున్నాడు, పోయి నిన్ను నీళ్లు తాగేసి వస్తాను. And Lord said, okay, go and take a break and come on. And he is drinking, nothing is happening. సో పోయి నీళ్లు తాగాడు, ఏం జరగట్లేదు. And then finally he again started fighting. He was conquered, and then he understood he cannot win over the Lord, and he immediately surrendered to the Lord and said, I have done so many sinful activities, please give me moksha. సో ఆయన ఏం కోరుకున్నాడు, సరెండర్ అయిపోయినాడు దేవదేవుని. సో నేను చాలా పాపాలు చేశాను, సో నాకు మీ శరణి ఇవ్వండి. And Neelamegha Perumal accepted his surrender and he gave him moksha. సో ఆయన అక్సెప్ట్ చేసి ఆయనకి మోక్షం కూడా ప్రసాదించారు. From that day onwards, the entire place came to be known as Thanjavur. సో అందుకే మొత్తం క్షేత్రం ఏమని పిలుస్తారు, తంజావూరు అని పిలుస్తారు. Why Thanjavur? Thanjaka. So that is a place where Thanjaka got moksha. So it is known as Thanjavur. సో ఎక్కడికి తంజక అనే ఒక రాక్షసునికి మోక్షం దొరికిందో ఆ ఒక ప్లేస్ నేమ్ పిలుస్తారు తంజావూరు. So the first guy is out. Now there are two more people. Who are they? Dandaka and Taraka. So Dandaka came, with his muscles, did like this and all, and he entered the arena. And then Dandaka thought this guy Thanjai is a fool. He surrendered and all. I don't want to surrender. I will destroy this Vishnu. And he took the form of a huge elephant. సో దండక వచ్చాడట, ఆయన అనుకున్నాడట ఈ తంజక ఆయనకి బుద్ధి లేదు కాబట్టి ఆయన విష్ణుకి సరెండర్ అయ్యాడు, నేను సరెండర్ అవ్వను అనేసి ఏనుగు రూపం తీసుకొని ఆ ఏనుగు రూపంలో యుద్ధాన్ని చేసుకొచ్చాడు స్వామి. So in the entire forest, elephant fears only one animal. Who is that? Which is that animal? lion. Lion.
isn't it? So Dandaka came as elephant. So the Lord came as lion. Jai Shri Narasimha Bhagavan ki. సో దండక ఏనుగు రూపం తీసుకుని వస్తే స్వామివారు సింహం రూపం తీసుకుని వచ్చారు. So he came as Veera Narasimha. సో ఆయన వీర నరసింహ రూపంలో వచ్చారు. And he killed this Dandaka. సో దండకాన్ని సంహరించారు. So that's how the second deity came. The first deity is Neelamegha Perumal, who gave moksham to Thanjaka. And then Dandaka was killed by Veera Narasimha Perumal. Now the third guy came. Who is the third guy? Taraka. So he is thinking this Thanjaka is also foolish. This Dandaka is also foolish. I will take a totally different powerful form. The Lord will not do anything to me. And he assumed the form of black smoke. సో తారక ఏ రూపం తీసుకున్నాడంటే సో నల్లటి పొగలాగా ఆయన అవతరించాడంట స్వామివారితో పోరాడడానికి. So he appeared in the sky like a huge dark cloud. సో మేఘాల్లో నల్ల మబ్బు మేఘాల్లాగా ఆయన ఆకాశాన్ని ఆవరించాడంట. No one can stop the movement of the cloud except one person. Who is that? Mountain. సో ఆ మేఘాల్ని ఆపగలిగేది ఎవరు? సో పర్వతం. అందుకే పర్వత రూపం తీసుకున్నాడు. That's why if you see huge mountains, the clouds get stuck there, isn't it? They are always around, they cannot pass over the mountains. So since he assumed the form of a cloud, smoke, the Lord assumed the form of a mountain. So he came as Manikundra Perumal. Kundram means mountain. సో అసురుడిని ఆపడానికి స్వామివారు ఏ రూపంలో వచ్చారు? సో కొండ రూపంలో వచ్చారు. ఆ కొండ రూపం ఏంటి? మణికొండ్ర పెరుమాళ్. And then the Lord absorbed the entire cloud and smoke inside his belly. సో స్వామివారు ఏం చేశారు? ఆ మొత్తం మేఘాన్ని పీల్చేశారు. And he shouted, Aniyor! Aniyor! You heard this shout somewhere? Aniyor? He ate everything and again shouted, I want more. So Manikundra Perumal swallowed the entire Taraka and he said, I want more. Then they said, no more. He went inside. సో స్వామివారు ఏం చేశారు? మొత్తం మేఘాలని సో మింగేశారు. సో దాని తర్వాత ఇంకా కావాలంటే అక్కడ ఏమి లేదు ఇంకా. So like that, three deities appeared. Neelamegha Perumal came and gave moksham to Thanjaka. Veera Narasimha Perumal came and gave moksham to Dandaka. Manikundra Perumal came and gave moksham to Taraka. But only Thanjaka's name is even now staying as Thanjavur. Why the other people's name did not stay? Because we have surrendered. Even though he was an Asura, he only surrendered. సో ఎందుకే తంజావూరు ఆ తంజక పేరు మాత్రం ఉంది అంటే తంజకుడు వచ్చి స్వామివారికి శరణం పొందాడు కాబట్టి ఆయనకి అవలా తంజావూరు అనేసి పేరు వచ్చింది. So this three sannidhis are together known as one Divya Desham by the name Thanjai Mamani Koyil. Jai Shri Thanjai Mamani Koyil ki Jai Shri Prabhupada ki Hari Hari Bo. Because of these three asuras, we didn't get a chance to drink the water.